Good day, ladies and gentlemen. Welcome. There was a slight change in our agenda. We had to take 2 items prior to you. So I apologize for the slight delay in calling you, ladies and gentlemen, in. Having said that, could we identify ourselves for the record, please? Mihal Fonseca, appointed member, Monetary Board. Yvette Fernando, Senior Deputy Governor. I'm DST Sarath Kumar. Milinda Gunatilaka, Additional Solicitor General. Nedumani Dawlagala, Deputy Governor, Central Bank. Inoka Vikramasinghe, Director Legal of the Central Bank. KGP Sirikumara, Assistant Governor, Central Bank. Rani Jayama, appointed member of the Monetary Board. Arandhara from Ministry of Finance. Dilani Karunaratna, Director of Resolution and Enforcement Division. Nirmalan Vigneswaran, Deputy Solicitor General, Attorney General's Department. Harish Chandra, Director Economic Research, Central Bank, Sri Lanka. Samdika Jayaratna, Deputy Auditor General. Saman Ekanayaka, Superintendent of Audit. Selva Gunapalan, Deputy Legal Draftsman. Gangan Hevavithani, Assistant Legal Draftsman. Varuni Predashini, Senior Assistant Director, Central Bank. Pavitri Vithanake, Deputy Director, Legal, Central Bank. Bingumal Devaratantri, SLBA. Kanchana Vijayaratna, Deputy Director, Resolution Department. Anuradha Hettieva, Deputy Director, Resolution and Enforcement Department, Central Bank. Sujita Jagajeevan, Additional Director, Economic Research, Central Bank. Lasita Patberia, Economic Research Department, Central Bank of Sri Lanka. Rukshana Jayathilaka, Director of Bank Supervision. Pradeepa Kumare, Deputy Director, Bank Supervision, Central Bank. Thank you. Mrs. Fernando. Ravi De Silva, SLBA. I'm sorry. What we did last time was we went through in great detail the provisions of the draft bill. And we raised some issues here, and we actually wanted not to make a decision on that last time for our members to mull over. And if there were any other issues to be raised today. Mr. Javadana, we missed you last time. Yes. Chairman, I want to make it clear that I was a party in a case. It was not that I was appearing as counsel. I was a party in a case for which I had to be there. And I sent you a You on the dock? I think the Monetary Board formally sent you a... Yes, we did. Okay, right. So that's that actually resolves the problem that we had earlier. So I'll open the floor to the membership if there are any other issues, because from my point of view, I have just one issue I want to raise, minor matter. Other than that, we are generally okay. So I will let the members raise any questions. Please. Thank you, Chair. I think conceptually this is okay, because I think the whole idea about this is to bring two fundamental issues, as I understand: the discipline and credibility of the central bank. Discipline comes in order to make sure that the economy goes right, and you as the engine of our economic growth and knowledge, then credibility of the central bank. But these two items, which directly connect to the democracy, deepening democracy of this country, hinges on one particular thing, that is appointing the central bank governor. එතකොට මහා බැංකුවේ අධිපතිතුමාව පත් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය ඊටාත්ම සංවේදී ක්‍රියාවලියක් සහ දේශපාලනික ක්‍රියාවලියක් සහ සමාජයට බලපාන. මොකද මේ දෙකම අයිති වෙන්නේ මූල්‍ය විනය සහ මහා බැංකුවේ තිබෙන ගෞරවය රැක ගැනීම සඳහා. දැන් මම ඔබතුමාලෙන් අහන්නේ, දැන් මේ යෝජනා කරලා තියෙන ක්‍රමයට අපි එකඟ විය යුත්තේ ඇයි මේ මහා බැංකුව අධිපතිතුමා කෙනෙක්ව, තුමිය හෝ තුමා කියන්න බෑ, තුමිය වෙන්න පුළුවන්, මෙතන දෙන්නෙක්ම ඉන්නවා ඩිපියුටිස්ලා. හරි. What is the mechanism? Is it transparent and accepted at the international level?
That's my conceptual question. If you don't have answers, I don't expect you to explain. මම පොඩ්ඩක් මැදිහත් වෙන්නද? Yeah. So therefore, it's only a conceptual race that I'm raising. ගිය පාර මේ පිළිබඳව මම හිතන්නේ මතුනාම උත්තර දුන්නා. මම හිතන්නේ මේක නැවත නැවත අපි යන්න ඕනේ නැහැ කියන එක තමයි මගේ මතය. මොනවා හරි අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් තියෙනවා නම් අපි ආලා මොකද ආණ්ඩුවක් විදිහට තීන්දුව අරන් තියෙනවා මේක අදලා තියෙනවා අපි කොමිටි ස්ටේජ් වලට ඔක්කොම ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ නිසා මම හිතනවා මේක තවදුරටත් අදින්න නැතුව මොනවා හරි විශේෂ එකක් තියෙනවා නම් යන් කියන එක. මොකද ගිය පාර උත්තර දුන්න එකට අපි ආපහු නැවත ගියාම හරි නැහැ කියන එකයි මගේ මතය. ගරු රණවක මන්ත්‍රීතුමා. ගරු සභාපතිතුමා මම ඇත්තටම ගිය පාර සහභාගී වුණේ නැහැ. දැන් මේ අපේ තිබිච්ච ලොකු ගැටලුවක් තමයි මේ මහ බැංකුවේ තිබිච්ච ලොකු විසංවාදයක් අපි දැන් මේකෙන් අයින් කරලා තියෙනවා. ඒක තමයි මේ ජාතික ණය දෙපාර්තමේන්තුව තවදුරටත් මහ බැංකුව යටතේ පවතින්නේ නැහැ. ඒ වගේම EPF ETF එකත් පාලනයත් මහ බැංකුවෙන් මේ ඉවත් කරලා තියෙනවා. ඒ අනුව ඉදිරියේදී රජයේ කටයුතු වලට අවශ්‍ය කරන මුදල් ලබා දීමේදී මහ බැංකුවට පරණ ක්‍රියාදාමය අනුගමනය කරන්න බෑ. එතකොට දැන් මට තියෙන ප්‍රශ්නේ නමුත් මහ බැංකුව තවදුරටත් බැංකු පද්ධතියේ ස්ථාවරත්වය වෙනුවෙන් කටයුතු කරන්න ඕනේ. ඒ සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන රජයට අවශ්‍ය නම් සපයන්න වෙයි. දැන් අපි අර කලින් කෙත් එක්ක කතා කළා. දැන් ඒ අනුව හැදෙයිද තවත් විෂම චක්‍රයක් ආණ්ඩුව බැංකු වලින් ණය ගන්නවා. බැංකු වල ප්‍රාග්ධන උණතාවයක් ඇති වෙනවා. මහ බැංකුව ඒක සපයනවා. ඒ විදිහට මේ රජයේ මූල්‍ය සැපයුම කියන කාරණේ වක්‍ර විදිහට ඉටුකරන්න මේ පනත නිසා හැකියාවක් ලැබෙයිද? ඒක හොඳ ප්‍රශ්නයක්. හැබැයි ඒකට උත්තර දෙන්න කලින් මම පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්නම්. මොකද අපි සෑහෙන සාකච්ඡා කරා මේක. ඔව් සමාවෙන්න ඕනේ මම. නෑ ඒකට කමන්නේ. ඔබතුමාට අසනීප වෙලා හිටියා. ඒ සම්බන්ධයෙන් මෙතන ඔය 86 යටතේ ආණ්ඩුවට අවශ්‍ය මුදල් ලබා ගැනීම ප්‍රාථමික වෙළඳපොලේ මහ බැංකුවට තියෙන හැකියාව සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නයක් තමයි උතන එන්නේ. එතෙන්දී ඔවුන් අපිට කිව්වේ මේක ප්‍රෙෂර් වැල්යු එකක් හැටියට අපි බලමු. මේගොල්ලෝ දීපු කවුන්ටර් එක තමයි ගරු මන්ත්‍රීතුමා උදාහරණයක් හැටියට අපි 86 සම්පූර්ණයෙන්ම ලිමිට් කරලා කිසිසේත්ම මහ බැංකුවට ප්‍රාථමික වෙළඳපොලේ භාණ්ඩාගාර බිල්පත් බැඳුම් කර ගන්න තියෙන අවස්ථාව නැති කරොත් සමහර විට පස්සෙන ආණ්ඩුවක් මේ මුළු පනතම වෙනස් කරන්න ඉඩ තියෙනවා ඒ 86 ක්ලෝස් එක නිසා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි ඊ타මත්ම සීමිත අවකාශයක් මොවුන්ට ලබා දීලා තියෙන්නේ හදිස්සියම අවස්ථාවක. ඒ හදිසි අවස්ථාව කියන එක ඩිෆයින් කරලා තියෙනවා. හැබැයි එතන තියෙනවා පබ්ලික් මොකද්ද ටිකක් වේග් වචනයකුත් තියෙනවා. ඒක මන් දන්නේ නැහැ කොයි ආකාරයකටද කියලා නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව ඉන්ටර්ප්‍රිට් කරන්නේ. මොකද ඒ වචනේ 86 දාන්නේ මේ මිස්ටර් විග්නේශ්වරන් නෑ මේ තියෙන්නේ තාම අපි ගන්න ගිය පාර බිල් එක සෙන්ට්‍රල් බැංක් බිල් එක නෑ ඔබතුමා ගන්න මේ රෙසොලූෂන් එකද ප්‍රොවිෂන් ස්පෙෂල් ප්‍රොවිෂන් ඒක නෙමෙයි මේ ගන්න අර එදා එක ඉවර කරමු. ඔව් Mr. Vigneswaran, what is that clause you are going to add at the committee stage? 86.4, it's a committee stage amendment. Yeah. It says, as a proviso, this is the exception, I'll just read that out. It says, notwithstanding the provisions of subsections 1 and 4, upon a proclamation being made under the Public Security Ordinance. So, under the Public Security Ordinance, a proclamation is made in the interests of the public security and the preservation of public order or a global health emergency that substantially and materially disrupts or constrains access by the government to market funding. Oh, එතන මෙතන ඉන්න නීතිඥ මහතුරුන්ට මේ මම හිතන්නේ ඔය පබ්ලික් ඕඩර් කියන එක මම හිතන්නේ ඉන්ටර්ප්‍රිට් කරන්න බොහෝ විදියට පුළුවන්. ඉතින් එතන විතරයි මේ ගරු මන්ත්‍රීතුමාලා මෙතන මම දකින්නේ ප්‍රශ්නයක්. එහෙම නැත්නම් මම හිතන්නේ එතන ලොකු ප්‍රශ්නයක් අපිට පේන්නේ නැහැ. එතනදී පොඩක් තප්පරක් ඉන්න. ඒ මොකද දැන් ඔබතුමා මේ ප්‍රශ්නය ඇහුවේ බැංකු රෙගියුලේෂන් එක ඇක්ට් එක යටතේ වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේකේ යටතේ එහෙම ගැටලුවක් සිද්ධ වුණොත් ආණ්ඩුව මේ වාණිජ බැංකු වලින් ණය අරගෙන එතන විෂම චක්‍රයක් නිර්මාණය වෙන්නත් පුළුවන්. ඒතර එහෙම වෙලා ආණ්ඩුවට ගෙවා ගන්න බැරි වුණොත් කැපිටල් ඇඩික්වසි එකේ ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. ඔබතුමාගේ ප්‍රශ්නේ හරියට හරි. නමුත් ඒක මේ දෙවනි අපි බලන බිල් එක යටතේ තමයි තියෙන්නේ. නමුත් ඒක ඍජුවම සම්බන්ධ වෙනවා සෙන්ට්‍රල් බැංක් බිල් එකටත්.
ඉතින් ඒ නිසා ඔය ප්‍රශ්න විසඳීම සඳහා තමයි 86 මම දකින විදියට අර පොඩි ප්‍රෙෂර් වැල්ව් එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක සාධාරණයි. මේ මට අහන්න පුළුවන්ද අපේ ඉග්නිෂන් මහත්තයාගෙන් දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේ රටේ හැම වෙලේම පබ්ලික් සිකියුරිටි ප්‍රොක්ලමේෂන් එක කරනවානේ ජනාධිපතිට හිතුණු ගමන්. ඒකනේ ප්‍රැක්ටිස් එක ඒ ප්‍රොක්ලමේෂන් එකේ වෙනස් කිරීමක් වෙලා නැහැනේ. And the instances in which that it can be done stands the same. That's correct. Yeah. So if no change the to sitting that. president wants, he can conduct himself the way it is now. Yes, there is no restriction except that the condition that triggers this is in addition to the public security or the conditions remaining, the emergency situation remaining, they have to substantially and materially disrupt or constrain access by the government to market funding. So there has to be a public security proclamation which results in substantially and materially disrupting or constraint. So it's an additional So trigger. It can always happen. There is also an additional safeguard because any proclamation within 10 days that come to Parliament. 14 days. 14 days. Has a control. You see, that unless Parliament approves, you see that can't be sustained beyond 10 days. But whatever is done during that specific period of 14 days stands. Yeah, but whatever it lapses, continuity lapses, whatever. On the publicity ordinance, the order lapses No, they can like resort to whatever activity within that specified period, within whatever that they do within a period of 14 days. That is true, but with regard to what the central bank can do, the Parliament has to approve it. If you look at paragraph B of the proviso, the central bank makes the recommendation, then Parliament has to approve every such recommendation. So that's there is a further additional additional to that. That it covers. That covers that. Thank you. යා හරි මම මේ එතකොට ඔව් මම දැනගන්න ඕනේ මේ මහ බැංකුවේ අයගේ තියෙනවනේ EPF අරමුදල. ඒක මේ ඔය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය යටතේ මේ අපි බැඳුම් කරවල තිබිච්ච අර්ථසාධක අරමුදල් ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ ඒ පොලි මේකට අහු වුණාද නැද්ද? ඒ ප්‍රශ්නේ මම මේ අපේ සාකච්ඡාව ඉවර වෙලා ගන්නවා. හරි මට මතක් කරගන්න. සුපර්ඇනුවේෂන් ෆන්ඩ් එකක් විදිහට ඒකත් අන්තර්ගතයි. පොඩකින් අපි ඒකට මම පිළිතුරු ඊට වඩා ටිකක් දීර්ඝව බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැන් මෙතන මේ the capital ඒකට අදාළව මේ bank shall be fully subscribed and paid up amounts as may be determined by the governing board from time to time. දැන් මේකේ මේ central bank capital එකට මොකද කරන්න මේකේ මේ යෝජනා කරලා තියෙන්නේ? මේකේ the monetary board made time to increase capital amount not exceeding 50 billion. ඒක කොහෙද තියෙන්නේ? ඒක තීරණය කරලා ගවර්නින් බෝඩ් එකට අවශ්‍ය වෙලාවේදී ඒ ප්‍රමාණය තීරණය කරන්න තමයි අනුමැතිය ඔතන දීලා තියෙන්නේ. එම්පවර්මන්ට් එකක් තියෙන්නේ. Not exceeding 50 billion. Yeah, 50 is the maximum according so. දැන් මෙතුමා මේ දැන් අපේ domestic debt restructuring එකෙන් මහ බැංකුව තියෙන ඔක්කොම treasury bills ටික restructure කරනවානේ. එතකොට මහ බැංකුවේ capital adequacy එක පිළිබඳව ගැටලුවක් මතුවෙනවද? අපිට තියෙන අර domestic ratio එක ඒකේ දැන් මේ වෙලාවේ දැන් නම් ඉම්ප්‍රූව් වෙලා තියෙනවා. නමුත් ගිය අවුරුද්දේ පොඩ්ඩක් අඩු වෙලා තිබුණා. දැන් ඒක තමයි වෙනත් විදියකට අර්ථකථනය වෙලා තියෙන්නේ අලුත් ඇක්ට් එකේ. ඒ දැන් මේ කියන්නේ capital එක. The what we call the capital, it's the value, that's the ratio. This is what we call the equity of the central bank. Yeah, so what we are saying is this in order then? This amount, is it fine? ඒකයි මම අහන්නේ මේ 50 billion එක ඇතිද? Yes, Mr. Francis. This is Honorable Chairman, this is the paid up capital, not counting the reserves. Okay. The reserves can be built up in a different way. So I think when we looked at it, I think 50 billion for the size of this economy seemed adequate. Because you will supplement that with other reserves. Okay, that was my question. Right, that was the question. මගේ මම එක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේක අත වශයෙන්ම මේ ගරු සමාජිකයෝ මම හිතන්නේ පක්ෂ විපක්ෂ ભેදයකින් තොරව මම දකින විදියට මට පේන විදියට මේ පනතට මේ පක්ෂව මම දැන් බොහෝ දෙනා මේ ඉන්නවා. ඒක හොඳ පනතක්.
ඒක අපි ඉස්සරහට ගෙනියන්න ඕනේ. මේකේ එක ප්‍රශ්නයක් මම දකිනවා මේ අර 6 දෙනෙක් පත් කරනවානේ අපි ඒක කලිනුත් ඇහුවා. මේ 6 දෙනෙක් පත් කරනවා ජනාධිපතිවරයා විසින් අත වශයෙන් මුදල් ඇමතිවරයා විසින් ජනාධිපතිවරයාට රෙකමන්ඩ් කරලා ජනාධිපතිවරයා කන්ස්ටිටියුෂන් කවුන්සිල් රෙකමන්ඩ් කරනවා. 6 දෙනාම. එතන අපිට බැරිද මම මේ ප්‍රශ්නයක් හැටියට මේ කමිටුවටත් යෝජනා කරන්නේ 3 දෙනෙක් කොන්ස්ටිටියුෂන් කවුන්සිල් එකෙන් නොමිනේට් කරන්නත් 3 දෙනෙක් ජනාධිපතිවරයා නොමිනේට් කරන්නත් කියන ප්‍රශ්නේ අපිට ඇහෙනවා. හරි? because සමහර මම අහන්නේ ජොන්සන් ඇමතුමා සමහර කමිෂන්ස් සම්පූර්ණයෙන්ම කොන්ස්ටිටියුෂන් කවුන්සිල් එකෙන් තමයි නොමිනේට් කරන්නේ. ජනාධිපතිතුමා අප්‍රූව් කරනවා. සමහර ඒවා ජනාධිපතිතුමා යෝජනා කරනවා කොන්ස්ටිටියුෂන් කවුන්සිල් සභාපතිතුමා කොන්ස්ටිටියුෂන් කවුන්සිල් එකෙන් අනුමත කරලා පත් කරපු අය පිළිබඳව දන්නවනේ. ඉතින් දැන් අපිට ඒකෙත් ගැටලු තියෙනවානේ. ඒ නිසා දැන් ඕකෝම යන්. මොකද අපි දැන් ඕගලන්ගේ ආණ්ඩුවේ ලොකුම ප්‍රශ්නේ උනේත් ඕකනේ. නෑ මේ අපේ ආණ්ඩුව ඕගලන්ගේ ආණ්ඩුව කියලා ගන්න එපා. මෙතන දේශපාලනය කතා කරන්නේ නැහැ කියන එක අමතක කරන්න එපා. ඔව්. don't think that's okay. ඒ ගැන මතයක් නැද්ද? හරි. හරි. එහෙමනම් I think we might have තමයි එදා සාකච්ඡා කරා මට ඊට පස්සේ යන්න වුණා මෙතනින් අර අපි අර කමිටි එකේ 11 දෙනාම ඉන්නවද මොනිටරි බෝඩ් එකේ ඒක තමයි දැන් තියෙන ඒකේ වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ 6 දෙනා ජනාධිපතිතුමාගේ රෙකමෙන්ඩේෂන් එකේ යටතේ කොන්ස්ටිටියුෂන් අය ඉතුරු 5යි හයක් එතනින් එනවා තා 5 දෙනෙක් ඒගොල්ලෝ ඩෙපිටි ගවර්නර්ස්ලා දෙන්නයි අවුට්සයිඩර්ස්ලා දෙන්නයිනේ එතකොට මේ අනිත් එක ඩෙපිටි ගවර්නර්ස්ලා දෙන්නයි අවුට්සයිඩර්ස්ලා දෙන්නයි ගවර්නර් එතකොට දැන් මේක අපි දැන් 11 දෙනෙක් මේ ප්‍රායෝගිකව මම එදාත් ඇහුවේ 11 දෙනෙක් එකට එකතු වෙලා තීන්දුව ගන්නවට වඩා හොඳ නැද්ද? ඒ 6 දෙනෙක්ම එකම ජාතිය කට්ටියනේ. ඒගොල්ලන්ගෙන් දෙන්නෙකුයි ඉතුරු කට්ටියගෙනුත් ප්‍රමාණය අඩු කළා. තීන්දුව ගන්න මට්ටමට ගෙනාවොත් මොකද අපි මේ රට ගැන තීන්දුවනේ ගන්න වෙන්නේ. හැබැයි එතන ගරු මන්ත්‍රීතුමා අපි මේක දිගටම සාකච්ඡා කරා. මං හිතන්නේ මෙතන ඉන්න මුදල් දැනට මුදල් මණ්ඩලයේ 5 දෙනා අත විතරනේ මේකේ තියෙන්නේ. හරි එතකොට නිලධාරීන් කවුරුත් මේකට සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. නිලධාරීන් පස්සේ අපිට අවිල්ලා කියන්න පුළුවන් අපි මෙහෙම කිව්වා අරහෙම කිව්වා නමුත් මුදල් මණ්ඩලය please interrupt me. Let me permit me to interrupt you. දැනටම දැන් නඩුවක් යනවනේ ආර්ථිකය කඩා වැටීම ගැන සුප්‍රීම උසාවියේ. දැන් මොනිටරි බෝඩ් එකේ 3 දෙනා හිටියේ. දැන් දෙන්නෙක් මේ වෙන විට මේ පිටු 400ක ඇෆිඩවිට් එකක් බාර දීලා තිනවා සුප්‍රීම උසාවියට. ඒක සම්බන්ධව. එතන මෙහෙම උනේ නැහැ කියලා. මං කියන්නේ මේ රට මේ ආණ්ඩුව විපක්ෂය කියලා නෙමෙයි. රටේ ඉස්සරහට දැන් දැනටම රට බංකොලොත් වීම ගැන යන මේ ප්‍රශ්නයක් පිළිබඳ සුප්‍රීම උසාවියේ නඩුවක් තියෙනවා. You should know it I think better. Yeah, I deposed that affidavit. Yeah, you have given the affidavit. Yeah, not that it didn't happen. Yeah. The situation in which it happened. Absolutely. Yes. Yeah. Clarifying the position. Clarifying the position. Yes. So if there are my question is now at that time at that particular time there are only 3 members. Now we are going to enlarge it, expand it up to 11. You know, this is Sri Lanka, we are still. Honorable member, can I just? Yeah, you know it better because So can I don't want to open this debate once again, but I will give you. Yes, I will. It's a relevant question. Correct. Because you are not. Yeah, go ahead. Can I just explain now? For instance, if you look at the monetary board now, right, the way it is approved now, matters are approached now. Everybody is on the same frequency. Yeah. Now, if you look at adding, that is, of course, this is my just personal view. When you add further people, you may have persons who have wildly ideological different approaches. But the problem is that at the end of the day, the Supreme Court has now passed it as being constitutionally compliant. Yeah. So whilst what it says is that having considered the provisions, I think the Honorable Committee had also inquired about this, the consequences or the implications of what the Supreme Court has done. So what the Supreme Court has said is, having perused all those provisions, the Supreme Court is of the view that all of those provisions, save and except what they explicitly have carved out, are compliant with the Constitution. Yeah, constitutionally, yes. And also Article 12(1) of the Constitution as being reasonable and non-arbitrary. Yeah. So
But policy wise, if I may, now, okay, they have මම හිතන්නේ ඔය determined ආගිමන්ට් එක ඔතන Let him finish. Let him finish. Yeah. Can we get Mr. Milinda Gunatilaka's opinion also about it legally? Then we can finally, because this is finally, it boils down to policy. And we are supposing there is some issue in the future, we will be held liable not on the legal issues, but for supporting a policy that has brought the country to a standstill. So if you may also express your... Mr. Chairman, may I, Honorable Chairman, can I express a practical situation which could arise? But Honorable Member says there is some merit. But now the problem is now we are having these two apex bodies. We have a governing board and then you have a monetary policy committee. But as far as the general public is concerned, there is one institution, which is the central bank. And the implementing agency of any monetary policy is the central bank. So I'm not getting into the numbers. I mean, that is a matter for the government if they want to, how many people they want to have on the monetary board and the monetary policy board. Now, when you are talking of monetary policy decisions, most countries take monetary policy decisions by majority. There is sometimes no unanimity because there are people who might give a different viewpoint. Then it takes by majority. It has happened. It can happen. And it has happened in Sri Lanka as well. I mean, not that it has not happened. Why everybody is in this is because as far as general public is concerned, there is one body which is the Central Bank of Sri Lanka, which is considered to be the monetary policy implementer. These nuances of having two different bodies could be very complicated for the general citizenry if there is no total ownership of the monetary policy board as well, because we should not have a situation once a monetary policy decision is taken, somebody in the governing board goes and says, no, I didn't agree, I was not part of that decision and I didn't agree with that. Once the collective decision is taken, they are all bound, whether they expressed a different opinion or because... On that note of Mr. Fonseca, Honorable Chairman and Honorable Member, the question was that when we were having discussions with the IMF, which their requirements, what they were saying, the views that we strongly expressed was that now the governing board would be responsible for financial system stability. The monetary policy board would be responsible for price stability. And because economic stability is generally taken away. So our view, and I think what the IMF accepted was that as a institution, that it will be very difficult if the members are not common members, for instance, to take decisions in silos. The governing board would be dragging its feet in one way and the monetary policy board would be dragging in another direction. And the problem is, as you all know better than us, the question is that monetary policy can have a large impact on financial system stability as well. And any decision that you take on financial system stability can also impact monetary policy. So it was in those circumstances that it was decided that there will be common members. But I think the honourable members' view is that why should it be such a large group of people? But I think this is something just for your consideration. Those matters had been, I think, it's policy. Passed muster by the Supreme Court. Okay. Yes, that's deliberated and done. No? The gentleman Can we asked for view from the DSC, and that's it, and AST. we'll close it. Honorable Chair, Honorable Member, I have not handled this bill. May I, with your permission, ask my colleague to handle it because I'm not at all familiar with the provisions of this bill. So, two issues. Remember the number one, with regard to how many people should be there, that's a policy matter that has to be determined. It might be that because of the greater number, let's say there is in the members on the monetary policy board who the final view might change because there are new people, so a minority view might end up prevailing. So that's also possible, and that can only happen if all of those members are there. That is number one. But what I'm most concerned about, and I raised this on the last occasion as well, is that the Supreme Court considered this particular provision and wanted the quorum increased from 6 to 8.
So that means they have felt that there should be 6 and there should be 8 people considering this. So changing that, honorable member, I would be very reluctant to try to mess with that, because now that the Supreme Court has made a determination, then trying to work out what is permissible and not will be a very difficult task. Honorable Member, Mr. Virakodi, are you satisfied with that? Can we move on? Well, if that is their adamant, I of course think that there is a way out, taking Supreme Court's decision. It's not the official's decision. Supreme Court's decision. All right. So I just want to close this, but just I want to make one observation, is that the powers of the governing boards shall be two. The first one is take general policy decisions other than Chairman, monetary kindly policy. page number. 6. So this is part 2, 8.6a, 85a. So the power of, it is very clear, the power of the governing board shall be to take general policy decisions other than monetary policy. So really, I don't know how this will stand in a court of law if something happens and they say, look. I think that is because there is a separate committee, that is monetary policy committee, is where the governing board members are also there. Correct. I think that's what. Yeah. Mr. So the Fonseca governing explained. board members are automatically part of the monetary policy committee. So monetary policy committee is the one is that their is. responsibility. So I think after many months of discussion and a lot of hard work by a lot of people, both in Fort and here in Jayawardenepura, I feel that we may be able to muster bipartisan support for this bill, which I think if we can, would be a great step going forward. And we hope that we will be able to get this through with everybody's support. So thank you very much. We're going to approve this, and then we are going to the next one, which is the Banking Special Provisions Bill. Sorry, I wonder whether before you go to that provision, to that bill, whether you would be inclined to just go back to that proviso to section 86 or clause 86 of the bill. Yeah. Something that worries me is this: when it comes to the proviso, the specific situation in which the central bank can provide the finance or actually purchase G-SECs. Yes. For the provision of finance, there is a limitation with regard to not exceeding 6 months. Yes. I'm just thinking in an extreme situation where, let us say, God forbid, the country is engaged in a external conflict. Yes. Right? Or some kind of terrorism. Whether that would straitjacket the financing, access to financing. Honorable Member, this is what we are worried about, is this will be used as a loophole for you people, to say, look, there is an emergency and it is continuing. We as legislators, I don't think want to open those floodgates. So I am inclined to say. Discretion in Parliament. No, that is discretion in Parliament that it will come. It says 6 months, and perhaps if another proclamation is made, then a new request can be made, and Parliament can pass it, no? So it will override this then. The way it is drafted now, I do not see whether it can be a fresh proclamation, or whether you can make provision for the Parliament itself in this. No, according to this draft bill, Mr. Jayawardena, you have to pay it back. You borrow and you pay it back in 6 months. Undoubtedly. No, after you pay it back, then if this situation continues, then perhaps you can. No, if I can just invite your attention to this proviso. Yes. They had given us kind of a ceiling, and time to time they postponed it. And Parliament approves it. Yeah, Parliament approves it and country went bankrupt. Yeah. I don't think we should reopen this, Mr. Jayawardena. No, only in a time of, let us say, external war or terrorism. I don't think we should reopen this. Defined in a various manner, no? Yeah, I don't think we should define. I mean, where the word terrorism itself has not been properly ගරු defined. සභාපතිතුමා ඒ කියන එක සම්බන්ධව ඔබතුමාගේ මතය මොකක්ද? මගේ මතය ගරු ඒක දැමීම තුළ මොකද වෙන හානිය?
නෑ ඒක දැමීමේ වෙන හානිය හානිය. තමයි ගරු මන්ත්‍රීතුමා අපිට මේ ඉන්ටර්ප්‍රිටේෂන් එක කරන්න පුළුවන්. ටෙරරිසම් කියන ඉන්ටර්ප්‍රිටේෂන් එක අපිට නොයෙකුත් විදිහට කරන්න පුළුවන්. කරලා මේ අපිට දැන් තියෙන ප්‍රශ්නේ තවදුරටත් දිග්ගස්සන්න පුළුවන්. මොකද්ද මෙතන වෙන්නේ? සල්ලි අච්චු ගහන්න ඉඩ දෙනවද නැද්ද කියන එකනේ මේ තියෙන්නේ. ඒතර එක්ස්ට්‍රීම් සිටුේෂන් එකක ප්‍රොක්ලමේෂන් එක පබ්ලික් සිකියුරිටි ඕඩිනන්ස් එක යටතේ කරලා තියෙනවා නම් මේ හේතුන් මත සල්ලි අච්චු ගහන්න ඉඩ දෙනවා මාස 6කට. හරිනේ? එතකොට මේ මිස්ටර් ජයවර්ධන අහන්නේ එක්ස්ට්‍රීම් සිටුේෂන් එක යුද්ධයක් තියෙනවා නම් ටෙරරිසම් තියෙනවා නම් මේ මාස 6 ලිමිට් එක තවදුරටත් No, just to add the words external threat to external security. Public security is one, not to internal only. මං හිතන්නේ ගරු සභාපතිතුමා පොඩ්ඩක් අපි බලන්න වෙයි මේ පොයින්ට් එක ගැන නේ. ඒක නෑ ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. External security. I thought you were saying to increase more than 6 months. No, what I'm trying to say That is can be in case there is an external threat to the country. Not in that situation whether it should be 6 months extendable at the discretion of Parliament. පොඩගෙන මේක external කියලා නැද්ද? Okay, let me read it. මේක තියෙන්නේ clause 86 කොයි එකද කිව්වේ number? No, if you read proviso again, notwithstanding the provisions of subsections 1 and 4 upon the proclamation being made under the Public Securities Ordinance. Now here the lawyers can help us. Under the Public Securities Ordinance, a proclamation is made in the interest of public security and the preservation of public order, global health emergency that substantially and materially disturbs or constrains access by the government to market fund in the central bank may purchase these but if you look at it, Honorable Chairman, public security there under the Public Security Ordinance is referable to a mere statute. But in terms of the Constitution, the President has the power to declare war and of course implicitly to defend an act of aggression by an external country. In those situations, what I'm advocating is if there is a threat to external security of the country on the basis of the sovereignty, then you go to the next one, which will be public security, which is essentially internal security. So just to have that framework, and then in such a situation for Parliament to have the discretion to have it for more than 6 months. I'm just looking at it as a citizen. I am not in favor because I think this gives enough room for the Monetary Board to request Parliament to have another round of 6 months of funding. But if you don't have the words external security, that we are willing to add. That's enough. That we are willing to add. That we are willing to add. ඒක ප්‍රශ්නයක් එහෙමයි. දැන් අපිට අතීතයේ අත්දැකීමක් තියෙනවා සභාපති. දැන් ඔය fiscal responsibility act එක ගෙනාපු වෙලාවේ target දුන්නනේ 60 GDP ඕමම කීකේ නමුත් මේක අන්තිමට කල්දදා ගිහිල්ලා රට බංකොලු. ඊළඟට monetary law act කියලා එකක් තිබුණා. Monetary law act එකක් තියෙද්දිනේ මේ central bank එකට බැරි වුණේ monetary board එකට බැරි වුණේ මේ financial stability එක තියාගන්න. හරි? ගිහිල්ලා මේක මේ උද්දමනය පාලනය කරන්නයි කියලා තියෙද්දිනේ මේ සල්ලි අච්චු ගහලා මෙතෙන්ට මේක ගෙනාවේ. ඉතින් ඒකින්ද අනිත් එක ඔය ත්‍රස්තවාදය කියන එක එක විදියට දැන් අර්ථ දැක්විලා තියෙනවනේ. අර ඔය ICCPR අරෝ මේවා අර්ථ දැක්වෙන හැටි බැලුවාම ඕක ඕන විදිහකට පාවිච්චි කරන්න. එක්ස්ටර්නල් ට්‍රේඩ් කියන එක මේ රටේ අපි කවුරුත් පිළිගන්න එකක්. එතකොට ආණ්ඩුවකට සිද්ධ වෙනවා ආරක්ෂා වෙන්න. නමුත් මේ ඔය මම ඒකයි කලින්ම ඇහුවේ. නෑ ඒක ප්‍රශ්න නෑ. ඒ යෝජනාව පිළිගන්න සූදානම්. අර වචනේ දාලා. ඒක පිළිගන්න සූදානම්. අපි ඒක මේ හෙට or declare කරන්න පුළුවන්. Knowing our fellows. Mr. Vigneswaran. So just one question on the extending part. The Supreme Court's determination is very clear. No extension. That it has to be for a limited period only. We are not. We are all saying. We are only saying we will insert the Under words external. exceptional circumstances, it has to be limited only. It says very clear. External. What is the word you use? to external security. That's in all. the interest of external. Yeah, I think that would not. Practically, we don't need to worry about it because if the president declares war, in terms of the constitution, he will at the same breath declare emergency. So under the public security, so it practically it's only a flourish. We don't really need it because the section as it stands is adequate. No, but I think it will be anomaly if that is not, all these categories are descriptively put in here. If you do not recognize as the primary issue, if in the interest of external security, then public security and so on and so forth. In my view,
I don't see anything being taken away, only that it gives additional sort of cushion. Yeah. It's up to the AG's department to interpret what Mr. Javardhana is saying as a member of the Mandri board. But the committee has no issue. If you want to include that, we have no issue. Honorable Chairman, I'm just urging this committee to look at this. So because Articles 1 says Sri Lanka is a free, sovereign, independent and democratic social republic. The Republic of Sri Lanka is a unitary state, and in Republic, sovereignty is in the people. So the primary focus of the Constitution is to ensure, amongst others, other than the sovereignty of the people, the unitary status of the state, which includes not only internal public security, but external security of the country as well. See, to be honest with you, I, as a layman, don't really understand the nuance here, whether, external security is not included in public security. No, public security, it says public security under the Public Security Ordinance. Yeah. Right, so that it's a term of art and it has a special meaning. So there he issues an emergency. But if there is a declaration of war, he doesn't need to have declaration of war. With this committee has no issue. If you lawyers can agree what is correct, you go ahead. This committee has no issue. Even external threat is caught up in the word public security. That's what I feel. If the committee is of that view, The external threat also will affect public security. So I don't think we need to be, splitting hairs trying to make it. Let us not take. I want to say this, honorable member. If let them discuss it internally, and if AG feels it needs to be included, let them include it. This committee has no objection. Right. Then shall we get to the next one? Banking Special Provisions Bill. You have a presentation on it, please. I'll just give an introduction to it, and then our Director Resolution Department will do the presentation. Now this is about the banks having extra powers for the central bank to have resolutions, because in the existing Banking Act we have some provisions where there are issues with the bank continuation. Monetary Board can intervene, take action, can kind of appoint a new management, can also have another bank taking over. Those provisions are there. But last year, with the kind of developments that took place, and when we saw banking sector is kind of experiencing certain difficulties, we all thought there will be several banks that we will have to kind of have certain resolution action, and we have to be more focused towards those actions. So therefore, even before we started on the special provisions, we have been looking at bringing a new banking act with expanded resolution powers to the central bank, and also having some connections with the Ministry of Finance for that purpose. But with the developments, as I said, kind of some negative developments on the banking sector, we thought it is more opportune to concentrate on this resolution action as a fast-forward action. So therefore, that was the decision taken to have this banking special provision targeting the resolution action in case if the central bank and the government has to face some resolution of some banking licensed bank, we are given more empowerment, more powers, more legal authority to have a smooth resolution without impacting much on the taxes, the government, the public, and then also on the depositors' interest. Right, so okay. that was the intention. Okay, a small, tongue-in-cheek comment I'm going to make. Joke. So obviously, everybody expected the DDR to be applied on banks also, no? I think, sir, like from the beginning it was mentioned, the financial stability will be maintained. Yeah, so that is how financial stability was going to be re-established. I think that was mentioned. I was so just, anyway, we have to have some fun also in this, no? Okay. I hope. He's going to make the presentation. Sorry, yeah. I want to ask you, this is starting saying banking, so my question may not be valid even. Does this cover the financial institution? Like in public, we have found the confidence of public had been lost. මහජනයාගේ විශ්වාසය කඩාවැටුනේ හුදෙක් පිළිගත්ත බැංකුවල නෙමෙයි මේ තැන්පතු ඉල්ලලා ඉන්න
finance companies වලින්. They it be A, B, C or whatever. So මේ පනත විසින් එවැනි ආයතන අධීක්ෂණය කිරීමේ බලය ලැබෙනවද වඩාත් සමීපව? එහෙමනම් දැනට තියෙන තත්ත්වයට වඩා මේ වැඩි වෙනවද කියලා අපිට මොකද මේ මහජනයාගේ විශ්වාසය පිළිබඳ ගැටලුවක් තිබෙන නිසා. අධීක්ෂණය පැත්තෙන් ගත්තොත් මේ පනතේ අධීක්ෂණය ගැන නෙමෙයි තියෙන්නේ මේකේ තියෙන රෙසොලියුෂන් එක. අධීක්ෂණය තාමත් කරන්නේ ෆයිනෑන්ස් බිස්නස් ඇක්ට් එකෙන්. මම හිතන්නේ පහුගිය අවුරුදු දෙක ඇතුළත අපිට හැකි වුණා ওই non bank sector එකේ සෑහෙන වෙනසක් කරන්න. ඒ weak companies අරගෙන මේ වගේම resolution measures අරගෙන තමයි ඒ weak companies දැන් අපි සෑහෙන දුරට voluntary liquidations වලට ගිහිලා liquidation ගිහිලා ඒ කටයුතු සිද්ධ වෙනවා. නමුත් ඔබතුමා අහපු ප්‍රශ්නෙට මේ ඇක්ට් එකේ ප්‍රොවිෂන් එකක් තියෙනවා මුදල් මණ්ඩලයට අවශ්‍ය නම් මේ ඇක්ට් එකේ ප්‍රොවිෂන් පුළුවන් non banking sector එකට expand කරන්න. හොඳයි. ඊට අමතරව අපි finance business act එකේම ඒ අවශ්‍ය තව මේ strengthen කරන provisions දැන්ට සාකච්ඡා කරගෙන යනවා එකගේ. හොඳයි. බොහොම ස්තුතියි.